Dzień dobry, witam Was w specjalnym wydaniu programu Dzieje się na Mazowszu. Specjalnym, bo mamy dzisiaj niespodziankę dla miłośników kolarstwa i turystyki rowerowej. Naszym gościem w studio jest pan Joe Barr'em, prezes Światowego Stowarzyszenia Kolarstwa Ultra. Joe przyjechał do nas z Irlandii, dlatego że jutro z Warszawy w ramach Race Around Poland ruszają Mistrzostwa Świata w Ultrakolarstwie. Wywiad poprowadzi dla Państwa pan Adam Probosz, znany i lubiany dziennikarz i komentator sportowy, prowadzący także kanał na YouTube Tur De Tur. Samo wydarzenie objęte jest honorowym patronatem marszałka województwa mazowieckiego, prezydenta miasta stołecznego Warszawy i prezesa Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz burmistrza Wilanowa. Zapraszam. Do tej pory jest to bardzo miłe doświadczenie. Jesteś prezydentem WUCA, ale przede wszystkim jesteś legendą ultrakolarstwa, można już tak w tej chwili powiedzieć. Byłeś zawodowym kolarzem, później zająłeś się ultrakolarstwem. Powiedz, dlaczego? You're the president of WUCA, but you're also a legend of the cycling world. You were a professional racer, and then you decided to become an ultra racer. Can you tell us why? Yeah, you know, I stopped in mainstream racing in 1999, 2000 I finished. I got too old and too tired, and I went to have a normal life, just make a family and whatever. I had two sons, Ruben and Ross, and Ross in 2007 was only a little baby, 5 months old, and he had brain tumor, cancer, and I stopped everything and I got into the program with Ross, 2 years. But I realized in that journey that, you know, there was a lot of help needed for the charity that helps the families, because it's such a big struggle financially and mentally and everywhere else. I also found from, you know, my perspective being the dad, that there was a real lack of resources to be able to help you mentally to try and resolve through that. So I decided that, you know, I would use my sporting capability to do a sports event to try and fundraise some money, to try and put back into the journey that had helped me and my family. And ironically, the very first race around Ireland was just there, and it was like 2,200 kilometers, and I didn't know anything about ultra racing at all, but I decided that, you know, I'd try, and I had a great race with the world champion, the Italian Fabio Biasalo, and I won race on Ireland, and I qualified for race across America. So from there, the journey began, upwards. Tak, z klasycznym kolarstwem zerwałem na przełomie XX i XXI wieku. Po prostu wtedy już czułem się zbyt stary, zbyt zmęczony. Chciałem po prostu pożyć, oddać się rodzinie. Mam 2 synów, Rubena i Rossa. I Ross, kiedy miał 5 miesięcy, więc był bardzo mały, to był 2007 rok, został zdiagnozowany z nowotworem mózgu. Więc wtedy rzuciłem wszystko i przez 2 lata oddałem się opiece nad synem. Wtedy zdałem sobie sprawę, jak rodziny w takiej sytuacji jak moja mają trudno, jak mają niewiele pomocy, niewiele wsparcia.
I bardzo dużo zawdzięczam pewnej organizacji charytatywnej, która zajmuje się pomaganiem rodzinom, których dotknęło takie nieszczęście. Wspiera ich zarówno finansowo, jak i na inne sposoby. Również jako ojciec dziecka zrozumiałem, że jest niewiele wsparcia psychicznego dla rodziców, którzy znaleźli się w takiej sytuacji. Postanowiłem zatem wykorzystać moją karierę sportową do tego, żeby zebrać fundusze i móc odwdzięczyć się tej organizacji, której tak wiele zawdzięczamy. I co ciekawe, akurat w tym okresie odbywał się Race Around Ireland, wyścig dookoła Irlandii, trasa 2200 kilometrów. I wtedy jeszcze nie wiedziałem zbyt wiele o ultrakolarstwie, ale stwierdziłem, że spróbuję. Uczestniczył w tym też bardzo znany ultrakolarz z Włoch, Fabio. I po tym wyścigu zakwalifikowałem się do Race Across America i w zasadzie to był początek. Jak duży był przeskok dla Ciebie od kolarstwa zawodowego, od tych specyficznych treningów do ultrakolarstwa? W jaki sposób musiałeś zmienić swoje przygotowania, w jaki sposób musiałeś zmienić swoje nastawienie psychiczne, bo przecież wiadomo, że ultrakolarstwo to jest w dużej mierze psychika, żeby właśnie z tego byłego zawodowego kolarza stać się kolarzem, ultrakolarzem? How did you transition from mainstream cycling to ultracycling? Because ultracycling requires a completely different type of training and a very different mental preparation. Because actually, it's your mental attitude. This is what actually helps you in ultracycling. Can you tell us more about it? Yeah, I think that two things. The first thing was it took me a long time to progress through the ranks of mainstream racing from junior, amateur, right up, very long time. But I was not good enough rider to be in the very top. So I came along a lot of a big fight all the way to get to there. I understood the sport. I didn't do anything else, so I understood cycling. But when I came to ultracycling, which is the second thing, one of the things that I realized was that my life to that point, I had lived on two wheels. I didn't have a great understanding of life on 2 feet and in the real world, because cycling mainstream is like this. So when I got in the situation with Ross, it opened up a whole new world of understanding in my mind. So one of the things that I discovered by chance was, because in the hospital I stayed for 4 or 5 days, 4 or 5 nights, no stop. When I got to Race Around Ireland, I realized for the first time that I had been training for this, and I didn't understand at the time. So then I started to realize that for whatever reason in life, my path, this was the path to follow. So all I did was follow each step of that path, which was, I knew I could go in the nighttime. I started to understand how my body behaves, so I also I knew to listen to my body and understand it, so I understood how it behaved from day to day. I understood how sleep deprivation functioned and how it affected me. But I also realized that to be in the front of ultracycling, you must also fight. And I think that there was like this collective gathering of all these pieces that some I understood, some I didn't know I had. But when I got to a certain position in ultracycling, especially in RAM, because RAM has such a big ask of you mentally, I realized that I can just about do this. Not at the top, but I can just about do this. And so I've tried very, very, very hard to perfect and understand how to change the training to make it suit and my nutrition. And I'm very fortunate. My wife is a fantastic nutritionist, and she's on the team. She's here. She's away getting some food, and so I have a privileged life. Mogę powiedzieć, że przeszedłem całą drogę w klasycznym kolarstwie. Zaczynałem jako junior i stopniowo piąłem się w górę, ale jednak nie byłem wystarczająco dobry, żeby dostać się na szczyt. W ultrakolarstwie z kolei zrozumiałem, że
Przez całą moją dotychczasową karierę dużo dowiedziałem się na temat kolarstwa, zrozumiałem ten sport, z tym, że po prostu uprawiałem życie na 2 kółkach, a niewiele wiedziałem o tym, jak się żyje na 2 nogach. I znów wydarzeniem formatywnym dla mnie była choroba mojego syna, Rossa. W tym okresie bardzo dużo zrozumiałem. Zdarzało się, że spędzałem z nim w szpitalu 4-5 dni z rzędu, razem z nocami. I to się w pewien sposób złożyło z moim doświadczeniem w wyścigu dookoła Irlandii. Kiedy ten wyścig się rozpoczynał, zrozumiałem, że przygotowywałem się do niego, nie wiedząc o tym, że właśnie tutaj skierowała mnie moja droga. Z moich wcześniejszych doświadczeń nauczyłem się, że potrafię na przykład spędzić noc bez snu. Nauczyłem się lepiej rozumieć swoje ciało, a także słuchać go. Zrozumiałem, jak ono działa na co dzień, jak na mnie wpływa brak snu. Więc te wszystkie jakby drogi i doświadczenia zbiegły się w ultrakolarstwie. Po prostu poczułem, że dużo zrozumiałem. I szczególnie ważnym wydarzeniem dla mnie był Race Across America, który jest niezwykle wymagający, też pod względem psychicznym. I czułem, że jestem gotów na start w tym wyścigu, że może nie ukończę go jako pierwszy, ale mam siłę, żeby dojechać w nim do końca. Więc szykowałem się do niego, też przygotowywałem się zarówno pod kątem samej odporności fizycznej, czyli musiałem dopasować do niego mój trening, ale także pod kątem odżywiania. I mam to szczęście, że moja żona specjalizuje się właśnie we właściwym odżywianiu. Zresztą ona jest też w moim zespole, jest tutaj z nami i właśnie poszła po jedzenie. Także podsumowując, myślę, że po prostu mam ogromne szczęście i ogromny przywilej żyć właśnie takim życiem. Czy to był dla ciebie też rodzaj ucieczki, takiego psychicznego relaksu? Bo Krzysztof Rupiński, który ukończył właśnie Race Across America, zaczął uprawiać ultrakolarstwo, zaczął jeździć na rowerze, kiedy właśnie też zachorował jego syn. I on powiedział, że dla niego był to taki pomysł trochę na to, żeby nie zwariować. To, że to ultrakolarstwo dawało mu też pewien psychiczny odpoczynek. Czy to dla ciebie był tego rodzaju relaks także? I'm curious, is ultracycling for you a form of rest, relax? A form of escape maybe, because we have in Poland a racer called Krzysztof Rupiński who also took up cycling when his son fell ill, and he said that cycling was something that kept him sane and that gave him a moment of respite. Is it in any way similar for you? Yeah, absolutely. Yeah, it's. I think when you have an experience like that, where I now know many dads around the world who have experienced that. I think for me, I don't know the story here, but for me, I spiraled down in my mind a lot. Because I didn't understand. All control is taken away. You can't do anything. So for the first time in your life, you have no direction. You stop. And for me, when I realized and understood, the true definition of what was happening, I realized that we tend as human beings to squander a lot of time. We don't understand the value of time. We tend to assume I will see you tomorrow, or I will be at work tomorrow. Or the reality is none of that is real. That's not true. So I put the assumption down, and I said to myself, every day I get up, I'm going to do something. I'm going to make sure that I contribute to my own life, and if I can assist others as I progress through that. And it's one of the reasons why I wanted to become part of WUCA as a writer, because I also felt that I had a lot to give back. And I also knew that there was going to come a point in my career where there would be a transition between having the experience of what I've come through, to be able to pass that on to the others, but also to be in an administration position, to be able to take the sport upwards, to actually show and demonstrate to people that this is a platform that has a lot more to offer than ride the bike. Right, so for me right now, this is a mental thing. It's sometimes in the race it's not enjoyable. Sometimes it's very, very difficult. Most of the time it's very difficult. But
there is a sense of accomplishment, there's a sense of overcoming, there's a sense of many different things, like, and for me, I try to live every day now like it's the last one, because I understand what the potential of the last one could look like. I don't know what it feels like, but I can understand what it could look like. So I try to do that. And there was one day in the hospital when I looked out the window and promised myself, if I get out here, and I think another important part that I didn't clarify there, my son is 14 now, and he is fine. He survived too, and he fought, and he's good. So I promised myself that if I could get out every day, I'd fight. So. Tak, zdecydowanie. Ultrakolarstwo może działać w ten sposób. Zresztą takie było moje doświadczenie i myślę, że to też może być doświadczenie wielu ojców na całym świecie, z którymi miałem styczność. Nie znam historii Krzysztofa, ale mogę opowiedzieć, że u mnie ten moment, kiedy mój syn zachorował, to była jak spirala w dół. Nagle poczułem, że nie mam kompletnie kontroli nad niczym w moim życiu. Po raz pierwszy czułem, że jestem zdezorientowany, że nie mam kierunku. I kiedy zrozumiałem, co mi się przytrafia właśnie w życiu, bardzo klarownie stało się dla mnie, że ludzie bardzo często marnują czas, który mają dany. Zrozumiałem też, że jeżeli mówimy komuś do zobaczenia jutro albo spotkamy się jutro w pracy, to w rzeczywistości wcale tak nie musi być. Że mamy takie złudne poczucie bezpieczeństwa. I dlatego też postanowiłem, żeby każdego dnia robić w moim życiu coś, co pomaga mi, co czyni moje życie, a także innych osób lepszym. Stąd zdecydowałem się zaangażować w organizację WUCA, ponieważ poczułem, że mam się czym dzielić, mogę coś dać innym osobom. Miałem też świadomość, że w pewnym momencie w mojej karierze moje doświadczenia mogą być przydatne dla innych osób, a także chciałbym zaangażować się w działalność administracyjną i w popularyzację tego sportu, ponieważ ultrakolarstwo to jest coś więcej niż po prostu jazda na rowerze. Jak dla mnie jest to też bardzo głęboka praca z psychiką. W trakcie wyścigu nie jest miło, wręcz przez większość czasu jest nieprzyjemnie. Ale druga strona tego medalu jest taka, że dzięki tego rodzaju doświadczeniom uzyskuje się ogromne poczucie sprawczości i przezwyciężania własnych słabości. Postanowiłem też, że będę traktował każdy dzień w moim życiu tak, jakby miał być moim ostatnim dniem, ponieważ po prostu poczułem, jak to jest być właśnie w takim stanie, w takim momencie w życiu. Pamiętam wyraźnie, jak pewnego dnia w szpitalu, kiedy mój syn chorował, tak spojrzałem za okno i teraz chciałam dodać, bo może nie wszyscy wiedzą, że mój syn Ross ma 14 lat, wyzdrowiał i wszystko jest dobrze, ale wtedy, kiedy pamiętam, byłem w szpitalu, spojrzałem za okno i pomyślałam sobie, że jeżeli wyjdziemy z tego, to każdy dzień będzie dla mnie miał istotne znaczenie i każdego dnia będę walczył. Przejdźmy może do trochę lżejszych tematów. Mistrzostwa Świata w ultrakolarstwie, rozgrywane po raz pierwszy w historii, odbędą się w Polsce. Powiedz, dlaczego taka decyzja? And on a lighter note, the first World Championships in ultra racing, ultra cycling will take place in Poland. Can you tell us why? Yes, it's a great honor for WUCA to first of all have their very first World Championship race. It's something the board of directors who are from all over the world have been pushing for almost 2 years to try and bring to fruition what a World Championship would look like. We're very privileged to have Remik, the organizer of Race Around Poland, also sit on the board of directors with us. He brought a great perspective from this part of the world to the board, because it's very difficult to get the perspectives all at the table at the one time. He did that, and while we were in the process of trying to understand what race would be the best race suited as a launch for the World Championship, considering we've done an awful lot of updates from WUCA's perspective, where we've updated the complete visual presence, the logo,
new World Championship jersey, specifically for ultra, because we understand that it's not mainstream, and we understand that it's a standalone. So whenever we really looked at the potentials that were involved, the race around Poland really came out as the best option, because the course is fantastic. It's the correct distance for a real world championship. I have no doubt that the best rider will be found in the race, and that's what we're trying to do. We're trying to find the best rider, and Remick presented a fantastic proposal, like, you know, to the board as to why, you know, he felt he could organize an event to that level, and to date, like, we've had a fantastic experience working with him, and he has delivered a fantastic event so far. Like, so I have no reason to believe that it'll not be a great success. I think it'll be very good. Przede wszystkim powiem, że to ogromny zaszczyt dla WUCA, że może zorganizować pierwsze Mistrzostwa Świata. Jest to owoc 2 lat starań i intensywnej pracy zarządu naszej organizacji, i dodam też, że organizator Race Around Poland, Remek Siudziński, zasiada w zarządzie, i to on właśnie wniósł polską perspektywę, co wcale nie było oczywiste, ponieważ kiedy tyle osób zasiada podczas spotkania, to nie zawsze czyjś głos jest w stanie wyraźnie wybrzmieć, a jemu się udało. Więc zastanawialiśmy się nad Mistrzostwami Świata, który wyścig byłby do tego najlepszy, a równolegle działo się też kilka innych procesów. Opracowywaliśmy logo, a także koszulki, właśnie specjalnie z myślą o ultrakolarskich zawodach. Stwierdziliśmy w którymś momencie, że Race Around Poland będzie najlepszym wyścigiem, żeby zorganizować pierwsze Mistrzostwa Świata, ponieważ trasa spełnia wszystkie wymogi, dystans jest jak najbardziej w porządku na Mistrzostwa Świata i istnieją w trakcie tego wyścigu wszystkie warunki, które pozwolą nam wyłonić najlepszego ultrakolarza, a ostatecznie o to chodzi. Ponadto Remek jest świetnym organizatorem, ma świetne pomysły, jest bardzo skuteczny, bardzo dobrze nam się z nim współpracowało, więc nie mam powodów, żeby wątpić, że to wydarzenie będzie sukcesem. Mistrzostwa Świata organizowane są w formule ze wspomaganiem, supported, a ciągle oczywiście trwają dyskusje supported, nie supported, czy no jakby są dwie grupy kolarzy, jedni lubią to, drudzy lubią to. Dlaczego zdecydowaliście się akurat na tę kategorię? The World Championship is in the supported category, but of course there is an ongoing debate, supported versus unsupported. So why did you decide to have the World Championship in the supported category? It's a good question. I think at the moment in ultracycling globally, we acknowledge that we have 2 different categories. The unsupported is a really large fraternity of people, and there's a huge financial requirement to go supported, which is one of the drawbacks of that aspect of it. However, unfortunately, in the world that we live in today, we have to, as an organising body, we have to do everything possible to ensure safety and ensure that the organiser is in a good position in relation to litigation. So when the board discussed it, we decided that for now, that the unsupported route we would have to set to the side, and we could only deal with this. But what I would say is there is an ongoing discussion on the table currently with the world body, where we also look at a potential world championship for unsupported, because we also feel that it's an unfair position to put ourselves where we would have unsupported riders and supported riders in the same championship. It's not possible. So it's not possible to have the correct result. I think for this year we decided that we would just run the inaugural one, because we also understand that the organizer has a limitation as to what they can do. And when we get the first race completed and we understand the shortfalls, then next year there's a good possibility, certainly in the years ahead, there is definitely going to be an unsupported event, a World Championship for that type of event. I think that will come. But for now, they're going to stick with that. I think that, you know, if you look at some of the bigger races, we always refer to Race Across America as the flagship race, but there's a lot of big races around the world, you know, in Austria and Germany and France and whatever, and they all have the same imbalance, except Race Across America, who
is supported only, and there's a lot of reasons for that, because it's a very complicated race in its nature, in that you cross across 12 states in America, and each state has a completely different set of rules, so effectively to manage that race is very difficult. So we recognize that with REMIC as well. There's a limitation to what the organizer can do. So for that reason, that's what we decided. But I feel that at the end of everything, every rider is an ultra rider, regardless of what category they're in. Female, male, it doesn't matter. And we also have the luxury in ultra racing at the moment where the female and the male are on an equal footing, and we want that to continue. And right now we're experiencing a lot where female riders are winning overall races, which is something you wouldn't see in mainstream. So I feel that can only be good. Race Across America is supported only. Absolutely. W ultrakolarstwie mamy rzeczywiście dwie kategorie zawodników. Zawodnicy, którzy startują bez wsparcia i którzy startują ze wsparciem. Start ze wsparciem wiąże się z dużymi nakładami finansowymi i to jest też jego wada. Start bez wsparcia jest dostępny dla każdego. Jednak my jako organizacja mamy przede wszystkim na sercu bezpieczeństwo i zawodników, i organizatorów, dlatego zdecydowaliśmy się, żeby mistrzostwa były rozgrywane tylko w kategorii ze wsparciem, żeby też uchronić organizatorów przed ewentualnymi pozwami. Także zarząd długo na ten temat rozmawiał i zdecydowaliśmy się, że jeszcze nie przyszedł czas na wyścig na Mistrzostwa Świata bez wsparcia. Ale to nie jest nasze ostatnie słowo. Myślimy, że w którymś momencie Mistrzostwa Świata bez wsparcia też będą miały miejsce. Obecnie postawiliśmy tylko na jedną kategorię, bo uznaliśmy, że nie byłoby fair, jeżeli ścigaliby się ze sobą tak samo kolarze w dwóch kategoriach w jednym wyścigu. No i też oczywiście są pewne ograniczenia organizacyjne. Założyliśmy jednak, że kiedy ten wyścig dobiegnie końca, wyciągniemy wnioski z naszych doświadczeń i w kolejnych latach będziemy pracować nad przygotowaniem Mistrzostw Świata bez wsparcia. Są liczne wyścigi, które oferują różne kategorie. Jest najbardziej znany, najbardziej prestiżowy Race Across America. Ten odbywa się tylko i wyłącznie w kategorii ze wsparciem. Ale są wyścigi w Austrii, w Niemczech, we Francji, gdzie można startować w obu kategoriach. W Race Across America dystans jest ogromny. Zawodnicy jadą przez 12 stanów. W każdym stanie obowiązują inne przepisy, więc po prostu trzeba mieć ekipę i odpowiednie wsparcie. W tym przypadku z Remkiem doszliśmy do wniosku, że uszanujemy istniejące ograniczenia organizacyjne, a na zakończenie jeszcze chciałbym dodać, że tak naprawdę każdy kolarz startujący w takim wyścigu jest ultrakolarzem. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety. I chcemy, żeby tak zostało. I chciałabym też podkreślić, że kobiety i mężczyźni startują w naszych zawodach na tych samych zasadach i obserwujemy bardzo budujący trend. Mianowicie obecnie wyścigi zaczynają wygrywać kobiety rywalizujące z mężczyznami. No tak było w przypadku ostatniego Race Across America, wygranego przez kobietę i co warto podkreślić, myślę też, to te nagrody, które są takie same w ultrakolarstwie dla kobiet i dla mężczyzn. That's true. The last race across America was won by a woman. Yes. And we also need to stress that the prize is the same for men and women. W wielu innych dyscyplinach trwa to walka, a w ultrakolarstwie to jest na porządku dziennym. In many other sports there is still a pay gap, while in ultracycling there is equality. Yeah, I think it's very important, because in the world today there's a lot of evidence that says we need to have a greater respect and kindness and for each other. And so the whole concept of what the Ultracycling World Association is about inclusive. So we're inclusive of all people, genders, all the same. And we the thing that's unique about us is because we're not young, but we're new. So we have the opportunity to bring newness. So I think it would be a mistake not to ensure that we achieve that as we push forward. I feel that even if this aspect of the sport had to remain a little bit smaller and in the shadows, but it provided all of this, it's a better place to be.
So that's a personal feeling I have, but I also know that that's a collective feeling of the board, because I'm only here, Mark Poland, who is with me here, the previous president and now the executive director, is my lighthouse. I'm new to this, but I understand where we need to get to, and we're all in agreement as to how that needs to be. And we're very privileged that we've got a very good, broad spectrum of global representation on the board, so that allows us to have a very good discussion. Tak, zgadza się i myślę, że to jest bardzo ważne. Zresztą we współczesnym świecie jasne jest coraz bardziej, że jedną z głównych wartości jest szacunek dla siebie nawzajem i dawanie sobie wsparcia. Dlatego też ultrakolarstwo jest sportem niewykluczającym. Jesteśmy otwarci na wszystkich ludzi, niezależnie od ich płci. I co ciekawe, nie jesteśmy szczególnie młodzi, ale jesteśmy nową organizacją, nową formą sportu i możemy ten powiew świeżości, powiew nowości wnieść. I właśnie dokładnie to chcemy zrobić. Bardzo długo nasz sport był niszowy, pozostawał w cieniu, ale mimo to przetrwał przez wiele lat. I panuje co do tego zgoda w naszym zarządzie. Zresztą towarzyszy mi tutaj Mark, który był poprzednim przewodniczącym naszej organizacji. Mogę powiedzieć, że on mnie wprowadza i prowadzi mnie też w mojej roli jako przewodniczącego WUCA. Mamy klarowność tego, gdzie chcemy dotrzeć i w jaki sposób chcemy tam dotrzeć i osiągnąć nasze cele. Ponadto dodam jeszcze, że w naszym zarządzie zasiadają przedstawiciele wielu krajów z całego świata i to nam daje bardzo dobry przekrój i bardzo dobrą perspektywę. Rozmawialiśmy sobie już przed wejściem do studia o tym, że ultrakolarstwo staje się coraz bardziej popularne. W Polsce ten wzrost jest bardzo widoczny. Jeszcze 2 lata temu zawodów ultrakolarskich było niewiele, prawie ich nie było. Natomiast dziś mamy zawody w ultrakolarstwie w zasadzie w każdy weekend. Czy obserwujesz taki rozwój także w innych krajach? Czy obserwujesz ten rozwój na świecie? Before we entered the studio, we were talking about the growing popularity of ultracycling in Poland. 2 years ago, we hardly had any ultracycling races. Now, if somebody wants, they can race every weekend in Poland. And do you observe a similar rise in popularity in other countries? Yeah, absolutely. Right across the globe, currently, every different country has a big ultra race now. We notice a huge increase in India. In all of the region of India is huge like that. A lot of participation, and they are actually traveling a lot to race in America and race wherever. Oceania and Australia, we have a lot down there as well that are now competing. Last year in Race Across America, we have an Australian who wins. So I think globally the sport is going this way, and I think that one of the reasons for that is because it's firstly achievable by most people. Pro Tour racing is not achievable by most people, and it's a great way, for people who want to ride their bikes and they want to ride for a long time. So if you have unsupported, they can treat that in whatever way they wish. Let it be a race, let it be just ride your bike. If you have unsupported, well, you want to race, okay, you can go and race. So it covers a huge spectrum for many people, all genders, even partners, husband and wife can participate. It fits for everyone, and I think it's a great way to promote health and good life as well. And at the moment, all we can say is that the complete sport is a rising tide, as we say. It's a rising tide, and I think it now is also the time where it's what WUCA are trying to do at the moment, is they're trying to create the correct platform to allow that to rise correctly. I know that there's still things that we need to do. I don't think that job will ever stop, really, because we'll always be progressing. But I think right now, I know that the likes of Mark and myself and the rest of the board, we feel very privileged to be in the seat that's actually helping to create and promote the whole sport. So it's imperative that we travel and we come to the races. We understand, because we also have an opportunity now to go back to the board to be able to explain to them
exactly what Race Around Poland was, how it was promoted, where we seen. We will also learn. It's not. We will also take back stuff, because then we can go to another promoter and say, well, this is how Race Around Poland did it. And we can have all the organizers interacting with each other and not segregate it. That's how the sport starts to break up and become in different levels. If we can encourage everyone to think the same, then I think that we'll have a good thing. So I think it's going to be very positive over the next few years. I don't see this sport is on the crest upwards, not on the downwards, for sure. Yeah. Tak, zdecydowanie popularność ultrakolarstwa rośnie na całym świecie. Ciekawy przykład to Indie, gdzie jest coraz więcej ultrakolarzy, którzy też zaczynają podróżować, brać udział w wyścigach w innych krajach, na przykład w Race Across America. Rośnie też popularność w Australii i w Oceanii. Zresztą właśnie w ubiegłym roku zawodnik z Australii wygrał Race Across America. I dlaczego ultrakolarstwo staje się coraz bardziej popularne? Po pierwsze, jest dostępne dla wszystkich. Każda osoba, która lubi jeździć na rowerze, może się zaangażować w ten sport. Może zdecydować się na jazdę bez wsparcia albo ze wsparciem. Może po prostu postawić sobie za cel ukończenie wyścigu albo rzeczywiście ścigać się i konkurować z innymi. Jesteśmy otwarci na mężczyzn, kobiety, na wszystkie osoby. Małżeństwa mogą też uczestniczyć razem w naszych wyścigach. Ponadto ta forma sportu też wspiera zdrowy styl życia i po prostu dużo większe zadowolenie z życia. Mam poczucie, że ultrakolarstwo znajduje się na właśnie wznoszącej fali i teraz głównym zadaniem naszej organizacji jest to, żeby zbudować platformę, która będzie dalej wspierać tę rosnącą popularność naszego sportu, czyli nasza praca w zasadzie się nie kończy. I Mark, Remek i ja mamy ogromny przywilej zasiadać w zarządzie WUCA i też właśnie częścią naszej pracy jest uczestnictwo w różnych wyścigach. Dlatego podróżujemy, dlatego jesteśmy właśnie tutaj w Polsce, żebyśmy mogli później opowiedzieć zarządowi, jak wyglądał Race Around Poland, jak był zorganizowany, co się podczas niego działo, jak był wypromowany. I my się też właśnie z takich doświadczeń uczymy, a następnie wyciągniętymi wnioskami dzielimy się z organizatorami innych wydarzeń i w ten sposób budujemy międzynarodową sieć, która pozwala nam wynieść ten sport na zupełnie inny poziom. Także jeżeli chodzi o przyszłość ultrakolarstwa, to jestem optymistyczny i wydaje mi się, że jesteśmy zdecydowanie na wznoszącej. Could I just say as well that ultracycling, just for your viewers, understand that we have a range of ultracycling races that range from one that is 12 hours long, 6 hours long, 12 hours long, 24 hours long, 800 kilometers long, and beyond. So effectively, in both Europe and in the US, we also promote championships for the individual distances. So you have a European jersey for 12-hour, 24-hour, 800 kilometers. So there's multiple levels that people can participate in. They just don't need to participate in a race like Race Around Poland, which is 3,600 kilometers. So there's something for everyone. I chciałbym też jeszcze dodać dla naszych widzów, że w ultrakolarstwie mamy różne dystanse. W zależności od tego, jak bardzo na siłach ktoś się czuje, żeby uczestniczyć. To znaczy może być wyścig, który trwa 6 godzin, 12 godzin, 24 godziny, dystanse od 800 km w górę. Zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych promujemy właśnie taką formę wyścigu, która umożliwia uczestnikom wybranie dystansu, na którym chcą się zmierzyć. Więc przygotowujemy też koszulki dla tych, osobne koszulki dla tych, którzy brali udział w 12-godzinnym wyścigu, 24-godzinnym wyścigu, 800-kilometrowym lub więcej. Więc nie trzeba pokonywać całej trasy, która w przypadku Race Around Poland wynosi 3600 kilometrów. Najkrótszy dystans w Race Around Poland to jest 300 km i Remek Świdnicki, organizator, mówi, że to jest taki dystans przygotowujący do kolejnych wyzwań. Czy jest jakaś definicja WUCA dotycząca tego, czym jest ultrakolarstwo? Od jakiego dystansu, od jakiego czasu się zaczyna? Bo wśród ultrakolarzy trwają spory. Czy to jest 500 km, czy to powinno zahaczyć o noc? Znaczy, od jakiego momentu mówimy o ultrakolarstwie? Czy jest jakakolwiek definicja? In the Race Around Poland, the shortest distance
is 300 kilometers, and Remek says that this is a preparatory race. Yes, yes. So is there an official definition of ultra cycling according to WUCA? Like how long, how much time, or how long a distance a rider should ride to say that he's an ultra cyclist? Is it 500 kilometers? Yeah. Do you have to cycle Yeah, through the night? We obviously, because the way it's constructed, we have in mileage 200 miles, but that's approximately 250 kilometers is the starting point for WUCA. For ultra cycling. The reason for that is because in many countries, mainstream racing goes right up to, can go to like 200 kilometers or whatever. So we've set ultra just a little bit to encourage people who maybe don't want to do mainstream and they want to do something else, that the transition is small to get into it, but then they do the 300 kilometer and then all of a sudden they say, oh well, maybe I try 800 kilometers and so on. So effectively they transition through that. Most organizers in most countries who promote races usually promote 2, potentially 3 different distances in their event over the weekends. Race Across America is very unique in that it's one big race, but within the big race they have teams that are 8 people, 4 people, 2 people solo, but also different bike category. So I think in this race in Poland only standard bike, I think, but in Race Across America you can have recumbent, No. Yeah. No. So, but that's it. No tandem. No, but that's also very unique. It's organizer's discretion. So. Można powiedzieć, że taki oficjalny dystans, od którego zaczyna się ultrakolarstwo, to 200 mil, czyli 250 kilometrów, mniej więcej. To jest dolna granica. W klasycznym kolarstwie etapy z reguły mają około 200 km, więc WUCA stwierdziła, że może ustanowi ten limit tak trochę powyżej tego z klasycznego kolarstwa, z myślą o osobach, które już uprawiają kolarstwo klasyczne, ale może chciałyby przejść do innej dyscypliny. Więc można zacząć od 300 km, a potem stopniowo podnosić sobie poprzeczkę, dojść do 800 albo i dalej. Wielu organizatorów w ramach jednego wyścigu oferuje możliwość uczestnictwa w 2 lub 3 różnych dystansach. Race Across America tutaj jest znów zupełnie wyjątkowy, to jest jeden wyścig, ale można w nim uczestniczyć w zespołach 2-osobowych, 4-osobowych, 8-osobowych, a także solo. Także bardzo wiele kwestii jest po prostu w gestii organizatora. Czyli możemy w ten sposób zachęcić też zawodowych kolarzy do ultrakolarstwa, bo w końcu w Mediolan-San Remo przejeżdżają 300 km. So actually maybe in this way we can encourage mainstream cyclists to go ultra, because the Mediolan San Remo race is 300 kilometers. Yeah, but average speed like 50 kilometers per hour, slightly different. I understand, but very unique. Milan-San Remo is a very different race, so it's very special. So, but yes, for mainstream guys, this is a little bit of ultra for sure. But the only one really. Everything else, is so very, very different. But again, I think that you will. We see not a lot, but some mainstream riders saying, we think we want to try that, because we are in the world at the moment. There is a lot of attention on gravel racing, right? Yeah. So a lot of the mainstream riders who potentially may have tried ultra are now trying gravel first, because it's slightly closer. But we have had a lot of interest. I go back to whenever I was mainstream racer. I always remember in France, rider Jonathan Boyer, who was riding mainstream, and he went to Race Across America and won. And he's the one person that I can recall that actually just went and won an ultra. So it has been done. It has been done. I think more difficult for ultra rider to go and win Milan-San Remo. Oh yeah, for sure.
No tak, ale w przypadku wyścigu Mediolan Sanremo to średnia prędkość to jest 50 km na godzinę, więc to jest, tak, to jest zupełnie inna sprawa. Są duże różnice między ultrakolarstwem, kolarstwem klasycznym. Zresztą są kolarze, którzy przebąkują o tym, że może chcieliby spróbować swoich sił w ultrakolarstwie. Teraz dużą popularnością cieszy się kolarstwo szrutowe i to jest często taki jakby pierwszy etap, to znaczy kolarze najpierw eksperymentują z kolarstwem szrutowym, zanim zdecydują się na ultrakolarstwo. Pamiętam takiego zawodnika, Jonathan Boy, który był kolarzem klasycznym i wziął udział w Race Across America i wygrał. Więc są takie przypadki, ale generalnie myślę, że dużo trudniej jest przejść w drugą stronę, to znaczy ultrakolarzom wziąć udział w wyścigu Mediolan Sanremo. To, co mnie ujęło w ultrakolarstwie i myślę, że to jest to, co wyróżnia tę dyscyplinę, to jest atmosfera. Atmosfera tych wyścigów. Ja kiedy po raz pierwszy pojechałem na wyścig ultrakolarski, bo oczywiście, tak jak powiedziałem, 2 lata temu w Polsce tych imprez było niewiele, chociaż są takie, które mają już dłuższą tradycję także, ale później zaczęło się jakby tworzyć pewne środowisko ultrakolarskie w Polsce. Obserwuję to bardzo wyraźnie. Dziś to środowisko jest coraz większe, ale atmosfera tych wyścigów wciąż pozostaje taka sama. To znaczy, to są wyścigi, na których kiedy ktoś się wywróci, to właściwie wszyscy się zatrzymują. Każdy pyta, w czym można mu pomóc. Jeśli on potrzebuje pomocy sprzętowej, natychmiast znajduje się kilka osób, które mu pomagają. To nie jest tylko ściganie, to jest coś znacznie więcej, przynajmniej ja takie odnoszę wrażenie, obserwując ultrakolarstwo i szczerze mówiąc, to mnie właśnie w ultrakolarstwie ujęło. Actually, what I found most touching about ultracycling is the atmosphere of the race. As I've said, a few years ago, this sport was hardly existent in Poland. Now the milieu of ultracyclists has become much bigger, but the atmosphere has stayed the same. If anyone falls, immediately all other people stop. They ask how they can assist him or her. Does he or she need some equipment? So to me, ultracycling is not just racing; it's something more. Yeah, I agree. It's a big community, and the whole objective is that yes, we are there to race and to be competitive, but also be supportive. And it was the biggest change for me coming from mainstream to ultra, because I clearly seen this was softer and more fun and more enjoyable. And yes, when we're in the race, we all fight and we want to win. But after and before, all friends. And if there's something happens in the race where another rider is hurt or their team needs assistance or whatever, everywhere in the world that I have raced, always you will get assistance. And if it's one of the reasons why I look at my own personal journey, one of the reasons why I got so much opportunity was in America, for example, where everyone wanted to help you. You were fighting, so they were helping. And it's the same now when we have riders that come into Ireland to race or whatever. I always try to help because I know they're fighting. They're here to be at the start line. We say two things. There's 2 races in ultra racing, right? The first race is to get to the start line. The second race is after the start line. So tomorrow we make the first one. And it's the same for everyone. Very difficult to travel around the world, bring all your people. We're not pro tour. We have a big bus. We don't have all of that stuff, but we still make the start line. And that's the fight. And that thread is everywhere. So we've made a lot of friends around the world. Ultracycling has its own superstars. Christoph Strasser, Marco Balla, Isa Pulver, Nicole Rice. They have their own superstars. It has its own superstars. And I think that if someone looked really closely at Christoph Strasser and his capability, I think maybe Pro Tour would go, this is a good guy. And we have that capability. And I think that's what we're trying to do. We're trying to make the world aware that this is here. And that's difficult to do. Because not many people can grasp 3,600 kilometers, and someone says 6 days.
Tour de France, 23 days. Race across America, longer, 12 days. Yeah, that's difficult to understand. So that's what we're trying to explain. We're trying to explain what that is and how good the people are who can do this. And a lot are ordinary people doing extraordinary things. So, and not much help. You know, so bravo, I say. Tak, rzeczywiście w ultrakolarstwie mamy bardzo dużą społeczność. Ścigamy się ze sobą, konkurujemy, ale też wspieramy siebie nawzajem. I właśnie kiedy przeszedłem z kolarstwa klasycznego do ultrakolarstwa, poczułam, że właśnie to środowisko ma w sobie pewną łagodność, a także jest po prostu dużo weselsze, jest w tym dużo więcej zabawy. Oczywiście w trakcie wyścigu ważne jest, kto wygra i rywalizujemy, ale i przed, i po jesteśmy przyjaciółmi. I wszędzie, gdzie byłem na świecie, czułam, że w tej społeczności zawsze ci ktoś pomoże. Kiedy ścigałem się w Stanach Zjednoczonych, czułem wyraźne wsparcie. Ci ludzie tam mieli świadomość, że jadąc walczę i byli gotowi mi pomóc. Więc ja robiłem dokładnie to samo w Irlandii. Zresztą mawiamy w naszej społeczności, że w trakcie wyścigu mamy zawsze dwa główne wyzwania albo dwa główne wyścigi. Pierwszy to jest dojechać na linię startu, a drugi wyścig zaczyna się już za linią startu. Dlaczego ten dojazd jest wyzwaniem? Ponieważ nie mamy dużych środków, nie mamy autokarów, nie mamy autobusów, ale w jakiś sposób się organizujemy wewnętrznie, z przyjaciółmi, ze sobą, żeby na tę linię startu dotrzeć. Poza tym w naszej społeczności mamy też nasze gwiazdy. Jest Mark Kowala, Isa Boulevard, Nicole Rice czy wspomniany wcześniej Krzysztof. Chcemy przekazać światu, że jesteśmy jako grupa i czasami ludziom trudno zrozumieć, o co chodzi w naszym sporcie. Przecież mamy Race Around Poland, 3600 km, 6 dni. Tour de France trwa 23 dni. Race Across America, mimo iż jest na dłuższym dystansie, trwa 12 dni. Więc dla wielu ludziom to się po prostu nie mieści w głowie. A ponadto często uczestnicy to są po prostu jakby zwyczajni ludzie, którzy dokonują niezwykłych rzeczy. Także mogę powiedzieć tylko brawo. Ty jako prezydent WUCA, no oczywiście myślisz o przyszłości tej dyscypliny, myślisz o rozwoju tej dyscypliny, zapewne myślicie też o potencjalnych sponsorach tej dyscypliny, a nie obawiasz się, że w pewnym momencie i ta dyscyplina się skomercjalizuje, że i w tej dyscyplinie będziemy mieli ten tak zwany team order i już skończy się ta dobra atmosfera wzajemnej pomocy? So obviously as the president of WUCA, you're thinking about the future of this sport, about the direction in which it is going to develop, but I guess that you're also thinking about potential sponsors. Aren't you afraid that ultracycling may at some point become commercialized and this will destroy this good atmosphere and fun? Yeah, this is a good question. I think you're correct. I think that there's a balance that we have to strike. It's very important that we manage to attain the core value of ultracycling. But I also think that for ultracycling to rise and to become positioned, not equal to mainstream, but certainly have a position, it needs commercial sponsorship to do that. It's just the reality. However, I think that there's a way to negotiate that because it's the next step for WUCA. The next step is a commercial sponsor to step in to help. The step after that, potentially, is to become an Olympic sport. So I think that there's certainly two visions. You know, I know that previous to my position on the board, it was a vision of Mark's to potentially get this sport to an Olympic level. I'm certainly 100% supporting that. But I also recognize that there's a step potentially in the middle before we get to that, and that's the commercial aspect of that. Then all of a sudden, I don't think at this point, I think that WUCA at this point are not actually ready to deliberate on a country by country basis, same as UCI, right? However, we are starting, like for the first time ever, we are in 4 continents. So unlike probably like UCI where the growth went from ground level, country level upwards, we're actually going the other way. We're going downwards. But that's not something that's really going to make a difference. But I think that
the progression has got to go hand in hand with where the capability of WUCA currently is. And we have limited resources, we have limited pretty much everything, but we're doing the absolute best, and we can see the progression. So effectively we are making the right steps, and I have no reason to believe that within the next 24 months we will have the capability to have enough of a product that will entice commercial interest, because it lies there, possibly not within the sport of cycling or within the industry of cycling, but outside of that, there's enough of, currently there's enough of large companies who are looking to be part of something that is very inclusive, female and male orientated, and global. So we have the key components available to us now, untapped. It's a blank page right now. So I think that there will come a company that will have an interest, and if we can secure that, I think that will allow the funding that WUCA need to be able to take them to the next level, and the next level hopefully in some area, and that will get us to the table to talk about an Olympic inclusion. Then each country will have its own financial support in relation to the Olympic fund, so it becomes self-funding in some degree. Each country obviously will be at a different level, however, it's still there. So I think that the long-term vision for the sport to flourish through the way it is, because one of the other pieces that we need to try to encourage happening is an influx of grassroots young people into the sport to feed it, because ultracycling at the moment, expense, interest, whatever, tends to have a middle age, no reason, but that's where it is. So we have to look at a younger program to bring up the grassroots to encourage younger people. Obviously they won't be in the distances of ultra distance, but preparing their mind and teaching them different skill sets that's not riding the bike, about mindset and about endurance and about managing their body and whatever. If you look at the world today, where we have a lot of obesity, we have a lot of illness, we have a lot of all those things, there is a position in ultra cycling to teach young people to understand better how to manage themselves in a world that's changing daily. I see that opportunity. So it's all positive. There's no negative in there. Dobre pytanie. Staramy się zachować równowagę i między właśnie tym, jaki charakter ma nasz sport obecnie, a tym, czym mógłby się stać, jeżeli znajdziemy komercyjnego sponsora. Zdajemy sobie jednak sprawę, że bez zewnętrznego wsparcia finansowego nie będziemy w stanie rozwinąć pełnego potencjału ultrakolarstwa. Zatem zastanawiamy się teraz w WUCA, jak to zrobić. Nawet mamy pewien plan i pierwszy punkt tego planu zakłada znalezienie sponsora komercyjnego, a drugi to uczynienie z ultrakolarstwa sportu olimpijskiego. I to był właśnie pomysł Marka, poprzedniego przewodniczącego, z którym ja się w pełni zgadzam. Ale myślę, że właśnie krokiem do osiągnięcia tego celu jest znalezienie sponsora. I też mam wrażenie, że nasza organizacja jeszcze nie jest w pełni gotowa na to, żeby ultrakolarstwo stało się sportem olimpijskim. Ale mamy sporo zalet. Jesteśmy obecni na 4 kontynentach i można powiedzieć, że w przeciwieństwie do kolarstwa klasycznego, gdzie stowarzyszenie zrzeszające osoby uprawiające ten sport rozwijało się, można powiedzieć, z poziomu poszczególnych państw w stowarzyszenie międzynarodowe, nasz rozwój przebiega dokładnie w drugą stronę, z poziomu globalnego do poszczególnych państw. WUCA ma niestety ograniczone zasoby, ale widzę, że wystarczają one nam do tego, żeby osiągać nasze cele i zmierzać we właściwym kierunku. Zakładam, że w ciągu najbliższych 2 lat uda się nam przyciągnąć komercyjnego sponsora albo z branży rowerowej, ale też niekoniecznie, ponieważ są duże koncerny międzynarodowe, które wyznają wartości, które są nam bliskie i szukają współpracy z podmiotami, które
dzięki którym mogłyby te wartości upowszechniać. Te wartości to właśnie niewykluczający charakter, otwartość na kobiety, mężczyzn, a także globalny zasięg. I my to wszystko mamy. I jest to niewykorzystany potencjał. Zatem jeżeli przyciągniemy właśnie takiego sponsora, to wydaje mi się, że mamy bardzo dużo do zaoferowania i to będzie bardzo pozytywna współpraca, a co więcej pozwoli nam pozyskać środki, które pozwolą nam podnieść właśnie prestiż tego sportu na kolejny poziom, czyli właśnie na stanie się dyscypliną olimpijską. I w tym momencie będziemy mieli zapewnione finansowanie właśnie z tytułu tego, że ultrakolarstwo stanie się dyscypliną olimpijską i dzięki temu sport będzie w stanie się jakby sam utrzymać. Kolejna sprawa to przyciąganie młodych ludzi, ponieważ jakoś tak się składa, że wśród ultrakolarzy mamy sporą reprezentację osób w średnim wieku. I chcielibyśmy zobaczyć więcej młodych osób w naszych szeregach, może niekoniecznie ścigających się na takich ultradystansach, ale sądzę, że mamy do zaoferowania im bardzo dużo, mianowicie szkolenie, trening przede wszystkim wytrzymałościowy, ale też uważność na swoje ciało, pracę z psychiką, co wydaje mi się w kontekście współczesnego świata niezwykle ważne. Tyle młodych osób ma problem z otyłościami, jest coraz więcej chorób cywilizacyjnych, także myślę, że kolarstwo dla młodzieży jest świetną propozycją. W zasadzie nie widzę tutaj żadnych negatywnych stron, same pozytywy. Mówimy o sponsoringu komercyjnym, a ja chciałem Cię jeszcze zapytać o to, bo w Polsce na przykład, dzisiaj jesteśmy w siedzibie w Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, czyli organizacje samorządowe, a także władze niektórych regionów widzą w ultrakolarstwie potencjał także do rozwoju turystyki, do pokazania swojego regionu światu. Tutaj na Mazowszu odbywa się mazowiecki gravel, mówiliśmy o kolarstwie gravelowym, ale też właśnie Race Around Poland startuje z Warszawy i jest też częścią promocji Mazowsza. Czy tak dzieje się także w innych krajach? Obserwujesz to w Irlandii? Czy to jest także potencjał rozwoju ultrakolarstwa? So you mentioned potential commercial sponsors. However, some regions perceive ultracycling races as a way of promoting tourism. Yeah. For instance, in the Mazovia region, we have a gravel race. Yes. And also Race Around Poland has its starting line in Warsaw in the Mazovian region, so this promotes our region again. And do you see a similar potential in other countries, in Ireland, for example? Yes, I think one of the things is that there's a very different. Each country has a very different way of promoting. I found personally in the Central European countries that the engagement of the commercial world is not easy but easier, because there's a willingness on both parties to be involved to make a promotion. It's Ireland, for example, because we're a very small island, has a very small limited market share, like, so effectively very, very difficult. And also because depending on the country, the dominant sport, so it could be football, could be whatever, like, so effectively it's where you fit in that packing order, like, but you know, Ireland has had the Tour de France start, so we've had all of that. So for ultracycling, you know, it's a vision of mine that I can bring the World Championship to Ireland. I hope someday. I'm thinking about it, but you know, I also am very aware that for the World Championship in ultracycling to be successful and have longevity, it needs to also have the support of the riders wanting to come to it. So there's a set of logistics that has got to be viable for them to do. In Ireland, because we are a small island so far away, it's difficult to actually get to there, costly and whatever. So I think in a few years' time, possible, yes, but for now, allowing it to be an easier task if you look at Pro Tour right now as well, from a financial point of view, there's a lot of restraints. Yes, there is a lot of finance, but no longer can they just do everything. They have a limitation. So we have a lesser but the same problem. So we've got to think about where it is, how good it is, and how accessible it is for now. Until it gets traction, and when it gets traction, then we can start looking at other things.
historically, European riders travel historically. So I think that, you know, having it here, I think in the center of Europe and Austria and Swiss and Germany and France, there is a big appetite for ultra cycling. And like in the US, there's a big appetite for ultra cycling. So I think that we have to be, as WUCA, we have to be very strategic about the promotion, because involving the tourist board like you have here is a very key part of it all, because the message on the ground is that we're going to be going around a lot of communities in this country, so getting the awareness out even through this platform, you know, when people see all these riders, that they know what that is and that they understand that this is what this race is and how long it is and stuff like that. We also, you know, are experiencing something new in all the culture and understanding what that is. So there's a job that we have to do, is to take that awareness back and say, tell people about what Poland is, explain to them, so that they don't have any reservations about wanting to come. Right, you know, make it easy for them to understand. You know, it's okay, say we go to Warsaw, right? But that's very different to kilometer 1200 or kilometer 2000, wherever that is on the course. That's very different experience. So we have the opportunity to experience all of that, and it's important that we bring the message back and be able to write on our website, you know, what this experience was really about, what you really need to look for, how to do this, so we can give the explanation. We can tell people how to come and do that, and that's the luxury that we have of being the first team to come to do this. So again, you know, we have a job to do when we go back, and I'm very willing to learn and take that message back. So yeah. I hope I can speak Polish when I go home, even one sentence. One sentence. Myślę, że w różnych państwach są różne sposoby na promocję i pozyskiwanie sponsorów. Mam w ogóle wrażenie, że w Europie Środkowej dużo łatwiej o sponsora niż na przykład w Irlandii. Irlandia jest małą, odległą wyspą, trudniej na nią dojechać i w związku z tym trudniej wypromować wydarzenie, które się tam odbywa. Dużo też zależy od sportu, który jest popularny w danym kraju. Wystarczy spojrzeć na historię Tour de France. I mam nadzieję, że ultrakolarstwo w którymś momencie będziemy mogli zorganizować Mistrzostwa Świata w ultrakolarstwie w Irlandii i że to się okaże sukcesem, ale trzeba zawsze pamiętać o względach logistycznych. To znaczy, żeby jakaś impreza mogła się trwale utrzymać i zapisać w pamięci, potrzebuje też uczestników. I tutaj wchodzimy właśnie w kwestię logistyki i dojazdu. Już wspomniałem, że Irlandia to jest wyspa położona raczej na obrzeżach kontynentu, dojazd kosztuje, więc te wszystkie czynniki są brane pod uwagę. Zresztą w Europie, mam poczucie, kontynentalnej jest taka tradycja podróży wśród kolarzy. Bardzo chętnie udają się do Austrii, do Niemiec, do Francji i w tych krajach jest też ogromny apetyt na ultrakolarstwo, podobnie zresztą jak w Stanach Zjednoczonych. I zadaniem WUCA jest tutaj bardzo strategicznie promować ten sport. Współpraca z organizacjami turystycznymi, tak jak w tym przypadku, z organizacjami właśnie promocji turystyki, to jest bardzo dobry pomysł i też pomaga, wydaje mi się, w wypromowaniu i Polski na zewnątrz, a także naszego wydarzenia w obrębie kraju, ponieważ dzięki na przykład takiemu programowi jak to rośnie świadomość tego, że Race Around Poland będzie się odbywał i osoby, które zobaczą kolarzy na trasie, będą lepiej rozumiały to, co widzą i będą mogły się do tego odnieść. Właśnie tak jak w kulturze, że wszystko zależy od rozumienia kontekstów. Ponadto takie wydarzenie może też właśnie Polskę wypromować, zachęcić ludzi, żeby zaczęli zwiedzać ten kraj, no bo łatwo jest przyjechać do Warszawy. Przylecieć, Warszawa jest dostępnym miastem, a pejzaże czy miejsca, które widzi się na 2000 kilometrze tego wyścigu, to jest zupełnie coś innego, coś, co naturalnie niekoniecznie przyciąga osoby z zewnątrz. A my w trakcie tego wyścigu zobaczymy te miejsca, później na naszych stronach internetowych opisujemy nasze doświadczenia, opisujemy, co robiliśmy, w jaki sposób stajemy się niejako ambasadorami też właśnie Polski i w sumie jest to duży luksus, którym mamy jako jeden z pierwszych właśnie zespołów, które biorą udział w takim wydarzeniu w Polsce.
I also think as well it's one of the very encouraging parts when Remick spoke about race around polling. One of the very encouraging parts for WUCA was the fact that, you know, the fact that the local tourism had actually engaged in the race, and you know we can see the presence of it, and I think that is one of the most critical pieces that, again, we totally acknowledge that from an organisational point of view, race around polling, they were able to achieve that. And to me, that's the first step of engagement, where if you can encourage, you know, the government to be involved in what you're doing, that there's a true recognition for that, because if they felt that wasn't, you know, of the correct level, they wouldn't get involved. So yeah, I believe that that is a very, very crucial piece, and you know, I've commended like Remick on being able to achieve that. It's certainly a breath of fresh air. It really is a breath of fresh air, and I mean, all we can say is like we're super excited like to be involved in the whole project, because it has all the evidence that it's going to be a fantastic event, and I have no doubt that. Even if it doesn't have the World Championship for another 4 or 5 years, it's going to be a very successful event going forward in its own right. And you know, if we can enhance that in any way that we can possibly do, I can actually assure everyone that will happen. We will be doing that. Chciałbym jeszcze dodać, że właśnie świetnym argumentem, który podniósł Remek Siudziński w zarządzie WUCA a propos Race Around Poland, to właśnie to, że udało mu się zaangażować organizacje turystyczne i w zasadzie uzyskać wsparcie rządu tak naprawdę. I uważam, że to był świetny ruch z jego strony, naprawdę majstersztyk organizacyjny, ponieważ gdyby takie wydarzenie nie miało jakby odpowiedniej rangi, odpowiedniego prestiżu, no to po prostu władze by się w niego nie zaangażowały, nie wspierałyby go. Także pogratulowałem Remkowi tego rozwiązania i to naprawdę jakby wniósł po prostu powiew świeżego powietrza tym rozwiązaniem. Także jesteśmy bardzo podekscytowani, że ten wyścig się odbywa, że to będą Mistrzostwa Świata. Myślę, że będzie fantastyczne i sądzę, że to wydarzenie ma przed sobą bardzo dobrą przyszłość przez kilka kolejnych lat. Mamy w Europie, jak mówiliśmy, wiele mocnych krajów, jeśli chodzi o ultrakolarstwo. Czy w twojej głowie pojawiła się myśl o Race Across Europe? Yeah. Have you ever thought of organizing race across Europe? Because ultracycling is popular in many European countries. But we actually, at the moment, my understanding is, I have never participated, but my understanding is there is a non-supported version of Race Around Europe at the moment. And I made reference there earlier to Christoph Strasser. So anyone who knows ultracycling knows that Christoph Strasser is probably the top of all ultracyclists and has won Race Across America 7 times, I think. And for the first time last year, he decided to do unsupported. And because it was a completely new set of skill sets for him. And that's how he positioned it. And he went and he had there is a race called Race Around Europe, and that's the race he participated in. He did end up winning it, but just in the finish. So I think he has gone back this year. So to answer your question, there is a Race Around Europe. It's currently unsupported. And again, there will come a point whenever we look at that as a potential event in the bigger picture, for sure. And I think going back to what I had said earlier, that sometimes we recognize Race Across America as the pinnacle, which always has been the case to now. But that landscape is changing. That landscape is changing. You know, Race Around Europe is a bigger, longer race. The races are getting longer and bigger. And they're also, if you look at this race, it's a very different type of a race. So effectively what ultracycling is doing now, it's offering different versions as opposed to just the one version. And I think that's where the sport, even in the 12 years I've been in it, is changing. The sport is changing. And I think we, as the organisers and also the participants, also have to change with it. I even recognise in my own mindset that I've had to readjust. I've had to think differently, because in the beginning I never would have even considered unsupported. I'd go, oh, I would want to do that. But now I see and I recognise that this is a
part that we have got to look at, and we have to support and figure out a way to actually promote it as well. It has a lot of restraints, there is no question about that, but that's the discussion. We need to find the answers. And if we've got the correct people around the table, then we can have the discussion. And I'm hopeful that next year, when the new members, every year we usually have 1 or 2 places that shift on the board of directors. I think it would be a very good thing for WUCA as a board to bring a very experienced unsupported rider onto the board to be able to have the discussion, because there's things we as supported riders in fraternity don't fully understand. So I see that as another key aspect going forward. We're very fortunate we have female representation on the board already, more than we've ever had, which is really good. And again, from different, we have organizer, we have rider, female, so we understand. And that has been a big asset. So again, I think the next step is an unsupported person on the board to bring their perspective. But we do have a race around Europe. Więc w zasadzie Race Around Europe już się odbywa, tylko że to jest taka impreza bez wsparcia i nie jest też tak bardzo widoczna. Zresztą chciałam tutaj właśnie wspomnieć o tym, że właśnie gwiazda ultrakolarstwa, Krzysztof, 7-krotny zwycięzca Race Across America, postanowił po raz pierwszy wziąć udział w tym wyścigu bez wsparcia, bo do tej pory jeździł ze wsparciem. Ale jeszcze wracając do tego wyścigu dookoła Europy, czasami Race Across America jest, czasami w zasadzie regularnie jest określone jako to główne wydarzenie w ultrakolarstwie, ale widzę, że to się stopniowo zmienia. Race Around Europe jest w zasadzie dłuższy i jest większą imprezą niż Race Across America. W ultrakolarstwie to, co jest ciekawe, to to, że oferuje ono różne formy uczestnictwa. Ten sport się zmienia. Ja go uprawiam od 12 lat i widzę te zmiany zarówno wśród organizatorów, uczestników, jak i w samym sobie. W przeszłości w ogóle nie brałam pod uwagę możliwości udziału w wyścigu bez wsparcia, a teraz powoli zaczynam się skłaniać ku takiej możliwości. To jest temat, którym trzeba się zająć, nad którym się trzeba bardziej pochylić, ponieważ wiążą się z nim pewne oczywiste ograniczenia, ale trwa na ten temat rozmowa w zarządzie. Zresztą, kiedy będziemy za rok, 2 zmieniać skład zarządu WUCA, to zależałoby mi na tym, żeby dołączyła do składu osoba, która jest bardzo doświadczona w ściganiu się bez wsparcia. Wydaje mi się, że to wniesie bardzo dużo wiedzy i bardzo dużo nowego kontekstu, co pozwoli nam lepiej planować takie wydarzenia. Przykładowo w zarządzie mamy dużą reprezentację kobiet, największą do tej pory. Mamy wśród nich organizatorkę, mamy uczestniczkę wyścigów i to jakby bardzo nam właśnie, to po prostu wnosi bardzo dużo wiedzy do naszej organizacji, więc jakby nie spoczywamy na laurach i nieustannie się rozwijamy. Joe, ostatnie pytanie. Przyjechałeś tutaj nie tylko jako prezydent WUCA, ale przyjechałeś też jako zawodnik. Staniesz jutro na starcie Race Around Poland. Jaki masz cel sportowy na ten wyścig? So the last question is, because you're wearing 2 hats, you're here as the president of WUCA and as a participant in Race Around Poland. So what are your sport objectives for this race? Here to fight. I'm here to fight. I want to come to race it's the last big race like this that I rode was in Race Across America in 2019, and COVID stopped everyone from doing stuff. So we've done a lot of 24-hour racing and a lot of record racing in the US. At the start of this year, I started in Florida, and we did the Florida 500 first, and then I had a record. I went back. I did a record like for my age category over 24 hours, and we just managed to break that record just by a little bit. So this is the first big one. So my objective is to come to race for sure. But this is a big race I have a lot of respect for. I understand what this is. I come to try and do 6.5 days. I'm coming to race. And whether I can or not, I don't know. I'm 64 years old now. You've got to cut me some slack. But I'm going to try for sure. And I have a great team. My team is super good. I'm in good condition. I've trained hard before I come here.
I have a busy life, as you can see. I have I have my own team, I have my own business, and we have WUCA, and I have a lot going on. But I said earlier, you know, for me, I recognize that I'm in a transition period. I understand that. It was always before it was race only, and now I'm in transition, and I'm happy about that. This is a comfortable place for me. But I know tomorrow when we go on the start line, it's different. It's different, and I'll try. And I have some objectives that this race can help me with in the big picture, and it also has the race around Poland, has the World Championship, and I also am participating in the World Cup. So I also have something beyond this, and I think for me the World Cup, the overall World Cup, which is the series that runs where it's a collaboration of 12, 24. 500 or 800k, and then beyond, it's who can actually do them all. For the first time ever, I've ended up leading that championship in the world, and maybe I can leave here and still be the first category rider to ever win it overall. I don't know. So there's a lot to play for, and that's where the fun element is. There's a lot to play for, and I'm really looking forward to it, and so is the team. And you know, we've had a long journey to get here for sure, and it was difficult to get to the start, as was all races like. But we're here now, and you know, we have race around Poland has some great riders on the start line. You know, it really has, and all the unsupported riders who I don't even know, there are going to be some great riders in there as well. So, for me. It's just an honour and a pleasure to be able to bring the team here to start off with. To come here is, you know, Mark and ourselves coming here to represent WUCA was hugely important to support Remec and support the tourist board and the organisation that has all come together to do this. Incredibly important we were here. So anything that we could do or can do, like to make the race successful, that's what we're here for. And somewhere in there I'll race too. No, moim celem ten wyścig jest walczyć, ścigać się. Ostatni długi wyścig, w którym brałem udział, to był Race Across America w 2019 roku, potem był COVID i nie było tak dużych imprez. Były wyścigi 24-godzinne, na przykład na Florydzie, 500 km na Florydzie i kilka innych. Zresztą udało mi się w tym okresie pobić rekord w mojej kategorii właśnie na takim dystansie. Ten wyścig, Race Around Poland, będzie pierwszym tak długim wyścigiem po przerwie. Zdaję sobie z tego sprawę, więc mam też pewien szacunek do dystansu, do drogi, a poza tym mam 64 lata, więc proszę o pewną wyrozumiałość. Ale oczywiście dam z siebie jak najwięcej. Mam świetny zespół, jestem w dobrej kondycji, długo się przygotowywałem, no ale też w moim życiu dużo się dzieje, w sensie właśnie prowadzę mój zespół, mam swoją własną działalność, teraz jestem przewodniczącym WUCA. Jak mówiłam wcześniej, teraz przechodzę pewien okres zmian w moim życiu. Kiedyś moje życie kręciło się tylko i wyłącznie wokół wyścigów. Obecnie zaczynam się też zajmować jakby innymi obszarami działalności, ale wiem, że kiedy jutro stanę na linii startu, to moja perspektywa będzie zupełnie inna. Co do celów, które sobie stawiam, jest ich kilka. Jest Race Around Poland, w którym się ścigam, ale są Mistrzostwa Świata, jest Puchar Świata i na Puchar Świata składa się szereg wyścigów 12-godzinnych, 24-godzinnych, 500 km, 800 i więcej i obecnie po raz pierwszy jestem liderem w tej klasyfikacji, więc jest to co grać. I to też sprawia, że to jest fajne. Także jakby niezwykle się cieszę, że tu jesteśmy. Jak zawsze droga na linię startu była długa, ale dotarliśmy. Cieszę się też, że widzę wielu przyjaciół i znajomych, którzy będą się ścigać w kategorii ze wsparciem. Jest też wiele wspaniałych, niesamowitych zawodników, którzy będą się ścigać w kategorii bez wsparcia. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt i honor. Cieszę się, że też mogę reprezentować tutaj razem z Markiem organizację WUCA, że możemy wspierać Remka, że możemy wspierać lokalne organizacje turystyczne i zrobimy wszystko, co trzeba, co możemy, żeby ten wyścig był sukcesem. Can I just say as well that we've had the great privilege of bringing a Polish crew member into our team as well. So we're really looking forward.
he can teach us some of the customs and how to actually navigate ourselves around Poland. So we're very grateful for Shusov to help us out. Like, it's very kind of him. I dodam jeszcze, że udało nam się pozyskać polskiego członka zespołu, więc mamy lokalsa, który pomoże nam w komunikacji, opowie nam co nieco o Polsce i o zwyczajach. Bardzo się cieszymy, że z nami jest. Joe, sportowo życzę Ci satysfakcji, ale bezpieczeństwa przede wszystkim, ale generalnie to dobrych wrażeń po prostu wyniesionych z Polski i rozwoju dyscypliny. So I can only wish you a lot of satisfaction, but also ride safely and enjoy the race and enjoy the sport. Yeah, thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you, my pleasure. Thank you.